máa bójú ogun láyé o bá má ti múra sílẹ̀ láti ìgbà ìwé ni bá má ti múra sílẹ̀ bá wá ìbàdà àti ọkọ̀ bá rẹ̀tù àdọ́ta bá ràbọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́fà láti jàjà òmìnira bá lọ sílé àwọn tó bá fẹ́ pè mí ní ìyàwó tí ń bá nílé ẹni gbógun máa fi bẹ̀ ṣe bùdó ìjà bàbá ò dákun dábọ̀ bọ́tà hàn wá ò láyé Elédùmarè ayé mi lọ́wọ́ rẹ̀ o má jẹ́ kọ́tà yọ mí o. Ẹ káàbọ̀ ẹ tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ tó lọ náà la wà lónìí tí í ṣe ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù kejìlá ọdún 2024 èní àtọ̀lá nìkan ló kù tá fi lo 2024 as date wọ́n máa fi dọ̀túnla ọjọ́ Wednesday á ti máa lo 2025 ní date ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣe ìlérí ní fídíò tí a kọ́kọ́ gbé jáde lónìí mo sọ pé fídíò kan tá a wò wípé fúùlẹ̀ a máa post ẹ̀ gbogbo a máa wò ẹnikẹ́ni tó bá wo fídíò yìí á tún kọ́gbọ́n lórí tó ń jófin ní Nàìjíríà yìí nìyẹn wọ́n sọ ní in full details lórí ọ̀rọ̀ Oriyomi Hamzat àti ìyá wa olórí Naomi lórí kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn báwọn náà ṣe lè jáde nínú kéèsì wọ́n sọ nínú ẹ̀ full details fídíò yẹn òun náà la fẹ́ gbé wá happy viewing kẹjá jọ jókòó kájọ wò bóyá ẹjá lọ wò. lórí ọ̀rọ̀ Oriyomi àti Naomi Ṣílẹ̀kùnọlá Yorùbá sọ wípé tíná ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò kí ń tán lè kánná kò everybody ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn wọ́n ní wọ́n ti remand wọn pé wọ́n ti fi wọ́n sí àhámọ́ until tí kéèsì wọn máa bẹ̀rẹ̀ so but mo sì fẹ́ gbé yẹn sílẹ̀ now I want to speak about the government because ṣe mọ̀ wípé right now àwọn ìjọba ni wọ́n fi wọ́n pamọ́ not kò kí ń ṣe èèyàn kò kí ń ṣe àwọn tó ọmọ wọn ṣaláìsí ìjọba ni wọ́n fi wọ́n pamọ́ and èmi fẹ́ believe wípé by the time tí ìjọba bá ṣe gbogbo investigation wọn tí wọ́n bá rí wípé as organizers they have done what is expected of them they will definitely let them go because they are supposed to investigate nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń ṣe nílùú òyìnbó náà ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín nígbà tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀ when things like this happen ẹ lọ Google ẹ̀ tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ the first people they will want to ask question the first people they will want to hold responsible sometimes it might not be from a bad place nítorí wípé wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣẹ̀sìn àbí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan fún wọn in a normal country ní ìlú tó fi bá ti ń ṣiṣẹ́ tí irú nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀ tó bá ti mẹ́mi lọ the next thing for the government to do is to call the organizers and ask them questions and do their own investigation to see if the organizer did what is expected of them. Ó tó di pé wọ́n decide láti máa kó àwọn èèyàn jọ for giveaway. You understand? So tó bá kó wọn, tó bá mú wọn, of course, wọ́n máa fi wọ́n sọ́dọ̀ while they are investigating. Ó mo ṣe sọ wípé tó bá parí investigation yẹn, tí wọ́n bá rí wípé Oriyomi, èmi personally, èmi ò rò pé Oriyomi wà lára organizer. That's my own. Because I'm thinking Oriyomi is just media. Kò sí nǹkan kan tó kan Oriyomi. But àwọn nǹkan kan tẹ́mi wá find out màá ṣàlàyé fún yín lénìí because I spoke to somebody I spoke to a barrister that deals with this kind of a thing. I did some investigation and I just want to bring nǹkan tí mo find out mo fẹ́ wá fi tó ẹ̀yin tèmi létí. So for the government they are doing their job. Hopefully when they finish the investigation tó bá rí wípé kò sí ẹ̀bi kankan lọ́wọ́ wọn because aago 10 náà sọ wípé nǹkan tó ń fẹ́ ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ get it. Èmi kàn rò eléyìí ọpọlọ ọmọdé tèmi mo fi rò ó. Aago 10 náà sọ pé nǹkan fẹ́ bẹ̀rẹ̀. But tí àwọn èèyàn bá wá débẹ̀ láago 5, aago 6, aago 7 before tí àwọn organizer sọ pé àwọn fẹ́ ṣe nǹkan. Èmi wò wípé should we put it on the organizer because organizer sọ wípé thanks for joining Sumbi. Organizer sọ wípé aago 10 làwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn ti débẹ̀ ní aago 5. Láàárín ẹ kàn jẹ́ ká wò bẹ́ẹ̀ yẹn. Just let's use our ìwọ̀nba ọpọlọ t'Ọlọ́run fún wa. Sherry, a lot of times, we need to apportion blame to where the blame is due. You understand? When things happen like this, ó ná àwọn kan tó jẹ́ wípé wọ́n máa jókòó, wọ́n wá pín blame yẹn accordingly. Ẹ máa make sure wípé blame eléyìí ẹ fi mọ́ tẹ́lẹ̀, blame eléyìí ẹ fi mọ́ tẹ́lẹ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, ìyẹn ẹ jẹ́ ká gbé sẹ́gbẹ̀ kan. Now, àwọn ìjọba
tí wọ́n mú Oriyomi àti Naomi tó náà wọ́n fẹ́ ṣe investigation. Màá play nǹkan kan fún yín sí ẹ̀yin tèmi. Màá play nǹkan kan fún yín. Ká wá wò pé ṣé àwọn ìjọba fúnrara wọn, ṣé àwọn ṣe nǹkan tó yẹ káwọn ṣe? Because you need to lead by example. When you are not leading by example, you now want to call people out for what they have done. Sumbis, thank you so much. God bless you. You now want to call people out fún nǹkan tí wọ́n ṣe. Nígbà tí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olórí, tí ẹ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ó mo ṣe ní, ṣe rí nílùú òyìnbó. When the government or the people in power tó bá ní nǹkan tó yẹ kán ṣe tí wọ́n bá ṣe, there is a way you report people in government. I don't know how it's bó ṣe ń ṣe ní Niger, but there is a procedure here. Tí ẹ bá rí pé governor ṣe nǹkan tí ò dá, tí president bá ṣe nǹkan tí ò dá, House of Rep or anything, anybody in power, there are places you go to report them. I don't know if we have that in Nigeria. Because if we have that in Nigeria, then we need to report the government of Oyo State, because Ibadan ṣe bí Oyo State ló wà. So we need to report them. Àwọn náà wá sọ wípé okay, àwọn tó wà ní charge nǹkan tó yẹ kán ṣe leléyìí tí wọ́n ṣe. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Because àwọn kan sọ wípé Naomi ò lọ gba àṣẹ. Because ṣẹ́rí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, a lot of people are ṣe investigation, we talk out of ìtara. And I am not blaming anybody because abiyamọ ni gbogbo wa. Tá bá gbọ́ nǹkan, ìtara máa ń ṣe wá ńgbà mí. Àní listen. Naomi lọ bá wọn. I saw the video. But a lot of people till tomorrow, they are saying, oh, can decide láti lọ ṣe giveaway, kò consult àwọn tó yẹ kó consult. She did. I am just stating the facts here. I will state the facts. Some facts will favor her, some facts will not favor her. But for people to say she did not do what is expected of her by seeking permission of ìlú tó ti fẹ́ ṣe nǹkan, she did. And I will play it for you now. You will see that she did. She went to them. They welcomed her. And now, màá sọ fún yín, lawyer tí mo bá sọ̀rọ̀, I spoke to a lawyer here in the UK. Gbogbo ẹni máa ṣàlàyé fún yín. Ìgbà tí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀, tí wọ́n lọ sí Ìbàdàn, tí wọ́n lọ bá àwọn women and children kìnìkan organization. And Naomi made her intention known. Ẹ jẹ́ n play ẹ̀ fún yín, torí onírọ́ ló máa sọ pé lẹ́rìí ń wà lọ́rùn. If you want to blame her, oh, you didn't do this, you didn't do this. Make sure you have your facts. Mi ò kí ń like kí a máa accuse èèyàn for on basis of irọ́ or not doing enough findings. Ìyẹn lọ́lọ́run ò fẹ́. You can blame her for a lot of things, but don't blame her that, oh, because people are saying, oh, kò lọ sínú onílùú, oh, kò lọ sílùú onílùú, kò lọ sílùú onílùú. She consulted Alhaji Oriyomi. Alhaji Oriyomi kan Ìbàdàn kan ni. Tí n bá fẹ́ ṣe nǹkan Ìbàdàn lénìí, ta lẹ rò pé mo máa lọ bá? Let's say I want to organize anything in Ibadan. My first call is either going to be Alhaji Oriyomi, àbí Baba Kola Olotu. Àwọn tá mọ̀ lórí because I don't know Ibadan. So based on information tí mo máa ń rí lórí social media, àtàwọn èèyàn tí wọ́n attribute ara wọn mọ́ Ìbàdàn, and they always show this love that they have for Ibadan. CG, thank you. Abike Ogunjobi, welcome. Did she go to the right channel? The women affair may not be the right people to go to. They said the women affair are the people that you go to when you want to do things for children. Nkote mi rí nìyẹn. Abike, did you see something else? That is why I said this is going to be interactive. Tí n bá sọ nǹkan, anything, tẹ́yin náà bá ní. So if you have any information, you can put it here. I'm telling you, findings tell me sheni that if you want to do things that has to do with children, one now won't say your malobani and te ba wo loto. Ibo lo yẹ kó lọ tó bá fẹ́ ṣe nǹkan fún children di. You go to women. Àbí ibo ni children di ti jáde. Ibo ni children di ti jáde. Ṣebí inú woman. Can you have children without a woman? Woman affairs are God thank God thank you. God bless you. Abike, Sister Abike, only Sister Rama ti kọ síbí báyìí. Wọ́n ní women affairs are for children's office. So they must have done their homework. And you know she went with Oriyomi. Oriyomi will know where to go to. Oriyomi does children giveaway and parties every year. For people that are saying, oh, you can blame her for anything. But don't let us blame her unnecessarily. She doesn't know Ibadan. She cannot find her ways. Women Affairs deals with situation concerning women and children. God bless you. Not scare me. Want to confirm me. We'll get there. Glow. We'll get there. That is where Women Affairs and the Children Affairs comes in. Ibelan Lobai. They asked her, what is the event about? They asked her, what is the event about? And she answered. She said they are organizing something for children. And she said why they decided to do for children is because I won't realize it. We pay.
inú ìyá máa dùn. You understand? She's trying to say their end goal gongon is the mother. So they are trying to make children happy. Because when they make the children happy, then definitely as a parent, especially when you see your children happy, it gives you so much happiness. So she said to them that we want to make the children happy. We just want them to have fun. According to Naomi, it's not even about what she wants to give them physically. It's about how she wants the children to feel on that day. It's about making the children happy for that day. You understand? Because before I saw this interview, a lot of people were laying emphasis that Naomi was saying that, oh, she wants to give them this, she wants to give them this, she wants to give them this. And kolonko shaforiji fun gbogbo wa. Because in content me no only ninu updates le me no fi sọ̀rọ̀ wípé, you know, when you are saying you want to give this, you want to give this, on lo je kan won ya yen ma wa now, on lo je kikini kan. But when I listened to this, she said it there. She emphasized that it's not even about what we want to give the children. It's about, you know, the feelings we want the children to experience. They said they want the children to experience in Kota Omolowo. You know Omolowo now, on Christmas Day, they will go and have fun and stuff like that. They will do some things. One in Kota Omofeka Omoye experiencing. One hour will be pay. Tino Omoye bati do tobati experience. In other way, they are passing happiness and enjoyment. God bless you. So she said, you know, their end goal, I want to emphasize the fact that she's helping children, but her end goal is for mothers to be happy. She understand it. Her end goal is for mothers to be happy. Give them gifts, food, make them happy during this festive season. Make them happy during this festive season. Make them happy during this festive season and give them food. And give them food. So the plan was, why jeun? Esha mo bi pati ọmọdé ṣe máa rí tó máa ti jẹun tó ti kún wọn bá ti yó, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́, bóyá wọ́n máa ṣe àwọn oríṣiríṣi nǹkan táwọn ọmọ lè fi ṣeré, ó máa wà ńbẹ̀ for them to play with. But another thing I now want to call your attention to. Oh, yes, their mothers will take them there. And according to Oriyomi, they said that is why she made arrangements for 7,000 chairs. She ṣàgbọ́ interview yẹn, nǹkan tó sọ lè ní go by o. Ìgbà tí Mr. Oriyomi wá sí orí show mi lórí TikTok, Mr. Oriyomi sọ wípé 5,000 children ni wọ́n expect. Wọ́n ní àwọn wá sọ fún wípé tó bá expect 5,000 children, 5,000 children will be brought in by their parents. Of course, ọmọ ọdún kan, ọmọ ọdún méjì, ọmọ 13 years old, ọmọ 14 years, they will come with their parents. Wọ́n ní so Naomi made preparation for 7,000 chairs, whether the chairs are enough or not, but she made extra arrangements. Let's see, as we are thinking of the negatives that we think she has done, because there are negatives, don't let us forget the positives. Because when this kind of a thing happens, we kind of emphasize so much on the negative and we forget the positive. You understand? So I want us to remember. Oh, Naomi did this wrong, Naomi did this wrong. Don't forget what she did right. In your 5,000 low expect, or make a provision for 7,000 chairs. Now, according, you know, interview eléyìí tí mo play fún yín, ìgbà tí wọ́n bí pé ìgbà wo ni kíní yẹn máa bẹ̀rẹ̀, she said it will start at 2 o'clock. But ìgbà tí Mr. Oriyomi sọ̀rọ̀, Mr. Oriyomi said it will start at 10 o'clock. But later, I realized that what they said Mr. Oriyomi meant that they should come for 10 o'clock. So, tó bá dé ní 10 o'clock yẹn, ni wọ́n máa fún wọn ní number. Hello, interview Mr. Oriyomi. Me, Mom, Mr. Oriyomi, I don't know him. You guys know I don't know him. But, you know, in cotton so, ni mo follow. Wọ́n sọ wípé àwọn expect wọn kan dé láago mẹ́wàá. So aago mẹ́wàá yẹn from aago mẹ́wàá sí aago kan sí aago méjì. Ìgbà yẹn ni wọ́n máa fún wọn ní number. They will give them number from 1 to 5,000. So ṣe mọ̀ pé wọ́n ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Naomi náà sọ wípé àwọn ò ní lè gbà ju 5,000 lọ. So táwọn bá ti gba ọmọ 5,000 wọlé, àwọn ò ní lè gbà more. So they wanted them to come at 10 o'clock so that they will use that to give 5,000 people numbers. So by 2 o'clock, one wọlé and the party or the giveaway or whatever they want to do will start. Now, àwọn èèyàn tí ń débẹ̀ as aago márùn, aago mẹ́rin. Somebody left me a voice message. People have been there the night before, not even aago márùn. Àwọn èèyàn tí wà ńbẹ̀ the night before to anywhere. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín. Ṣé mọ̀ wípé àwa kọ́ la wà láhàámọ́? I tell people, àwọn èèyàn sọ wípé wọ́n kàn máa gbé wọn ni wọ́n máa gbé wọn lẹ̀. Ẹjọ́ tó bá gbé wọn fóṣù kan. Do you know the trauma? Let's say lẹ́yìn oṣù kan wọ́n padà fi wọ́n sílẹ̀.
Wọ́n máa fi wọ́n sílẹ̀ náà ni, I know with Nigeria, wọ́n á padà fi wọ́n sílẹ̀. But do you know what it means for you not to have your freedom? Do you know what it means for you to lose your freedom for one day? Ọlọ́run ní jẹ́ ká experience it. Because sometimes when we talk, because we haven't experienced it, òun la máa fi ń sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn sọ pé wọ́n máa padà fi wọ́n lẹ̀ ní pátápátá wọn kàn tí wọ́n Nàìjíríà oṣù kan wá fi wọ́n lẹ̀. Do you know what oṣù kan means? Do you know what oṣù kan means? You not having your freedom, not being able to eat what you want to eat, not having fresh hair, not having access to your children, not having access to your husband, not having access to your wife, not having access to your community. Not having access to your phone. To your phone. Do you know how addicted we are to our phone? What's the first thing everybody does when they wake up in the morning? You pick up your phone. That's the first thing. Even before you say hello to your child. Not having access to your phone for 1 month. Tí n bá decide láti gbé fóònù mi sílẹ̀, ipe anybody má fọwọ́ kàn, is my choice. Ẹ get it? Tí n bá gbé fóònù mi sílẹ̀ ń sìn pé mi fẹ́ fọwọ́ kàn fóònù mi fóṣù kan, is my choice. But when that choice is taken away from you, and now you don't have that choice, you are just sitting down in one place. Kò ṣe oúnjẹ tó wù ẹ́ náà fún ẹ jẹ. As ìyá, as a parent, as ìyá tó lọ́mọ, ó rí ọmọ ẹ fóṣù kan. Ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé wọ́n kàn mú wọn ni wọ́n mú wọn fóṣù kan, wọ́n mú wọn fóṣù kan. Mú wọn fóṣù kan gan is a big deal. It's a big deal. Because if they have a good lawyer, they might not stay there for 1 month. I'm telling you, lawyer torí ẹ pé nílùú yìí ó ní àwọn specialist lawyer kan, wọ́n máa ń wọ́n gan o. Bó ṣe ra àwọn lawyer yẹn, àwọn law, wọ́n máa ń ní kíní kan tó máa ń pè ní loopholes. Tó jẹ́ pé àwọn kò ṣe gbogbo lawyer ló mọ̀. Tó jẹ́ pé òfin nínú òfin ni wọ́n lọ mú jáde. Wọ́n wá present ẹ̀ ní court. Wọ́n wá sọ wípé nígbà tí ẹ dá ẹjọ́ lágbájá kan ní 1977, ẹjọ́ Òjó àti Àìná, wọ́n ṣe nǹkan tó similar sí kíní ìbẹ́ ṣe dá leléyìí. Kí ló dé tẹ́ ẹ máa wá dá ti àwọn eléyìí báyìí? Ìyẹn náà ń pè ní loopholes. They need a good lawyer. Or else, àkànṣe yẹn kò mátà, wọ́n á tó fi wọ́n lẹ̀ pátápátá oṣù kan, pátápátá oṣù méjì. Téèyàn bá sick gan, tó sick tó lè lọ bí kankan tó wà lórí bẹ́ẹ̀dì tó feel fine. Do you know how you feel? Bóyá o sick ọjọ́ kan, ọjọ́ méjì, tó lè ṣe nǹkan kan tó ti ẹ̀rọjú rọ́mọ ẹ, not to talk of being locked up. I'm telling you, ẹ̀wọ̀n oṣù kan, ẹlòmíì máa dé láti bẹ̀, kò ní be the same again. Nigeria mà la pé, especially, in short, I don't mean this in a bad way. Mr. Oriyomi will survive oṣù kan. Mr. Oriyomi will survive oṣù méjì. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. Mr. Oriyomi na paki. Mr. Oriyomi knows what he is into. Mr. Oriyomi wọ́n ti rókun, wọ́n ti rọ́sà. Mr. Oriyomi has been through a lot. He has been through a lot. In short, somebody was telling me that there was a time that they even put a lifeless body sínú mọ́tò Mr. Oriyomi láti kó bá wọn some time ago. I'm just trying to tell you pé Mr. Oriyomi ti rí oríṣiríṣi. But Naomi, nínú àhámọ́ ọ̀sẹ̀ kan, ọ̀sẹ̀ méjì, ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, ó lè bọ́ta gan kó má remain the same again. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. And that is why I keep emphasizing on them looking for a good lawyer. Kó má fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré. Kó má pè ní eré rárá. Because let me tell you, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín, and that is the bitter truth. Ṣé rí Mr. Oriyomi bó ṣe wà yìí? Bó ṣe ní àwọn olólùfẹ́ tó pọ̀, because I'm not gonna lie to you. Ẹ rí kíní tí mo gbé sórí page mi lórí Facebook lẹ́nìí. Ẹ lọ wo lórí Sisi Dúpẹ́ page. In short, virtually half of Ìbàdàn náà bọ́ síta. Ọkùnrin àti obìnrin wailing and crying, begging the government to leave Mr. Oriyomi pé aláàánú àwọn ni, Ọlọ́run àwọn ni. He is loved. But ṣé wá rí bí èrò tó love Mr. Oriyomi tí wọ́n ṣe pọ̀ tó? Bẹ́ẹ̀ ló ní àwọn kan tí wọn ò fẹ́ràn Mr. Oriyomi. Either for the things that he did right or for the things that he did wrong. Ẹ get nǹkan tí mò ń sọ. When I say things that he did right, èyí tó ń ṣe, tó finú fídọ̀ ṣe, tí wọ́n ṣe táwọn èèyàn rí pé ẹni yìí ṣe dáadáa, ó ní àwọn kan tó bínú because dáadáa tí wọ́n ṣe yẹn kò favour wọn. Then ó ní àwọn gbà kan as ẹlẹ́ran ara tí wọ́n ti ṣàṣìṣe, táwọn èèyàn kan ti dúró síbẹ̀ pé kí ló ń ṣe léyìí, kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ báyìí, ṣọ́lọ́run ni. Ẹ ṣáà rí man kan tí mo gbé sórí page mi náà tó bọ́ síta wípé yes pé ṣèbí Mr. Oriyomi náà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa mú àwọn èèyàn kan pé wọ́n guilty, ike ṣèbí Mr. Oriyomi náà máa ń dá ijó èèyàn láì ṣe lawyer. Do you understand? So there are people, now ẹ jẹ́ kí n ṣe example fún yín. Ọ̀rọ̀ kí lorúkọ mánu tí ọmọ ẹ lọ pa èèyàn sí hotel, ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán mi létí mánu yẹn. Ẹ rò wípé mánu yẹn kò ní àwọn èèyàn níbi tó ga. Are you telling me that man don't have people in the high places? For that man
ṣé mọ̀ pé máa yẹn ṣì wà lẹ́wọ̀n ẹ jẹ́ rán mi létí má nìyẹn kí ẹ ti mẹni tí mò ń sọ. God bless you Ọlá Adédoyin. Do you think Adédoyin you guys don't know what is going on? Go and get these people a good lawyer. Ẹ gbàgbé social media ranting. You think Adédoyin will not buy? Tó bá sọ pé kí Adédoyin kó mú gbogbo ọmọ ọ̀kẹ́ wá. Tó bá sọ pé kí Adédoyin kó gé gbogbo ọmọ ọ̀kẹ́. Kó tún wá mú gbogbo ìka ẹsẹ̀. Kó tún wá mú ojú ẹ̀yọ kan pé ó yá kó gbogbo ẹ̀ wá. Tó bá ti kó wá, a máa rán Amzat lẹ́wọ̀n. You think Adédoyin will not kò ní kó sílẹ̀? Kí lẹ̀ ń sọ yìí? Ṣé mọ̀ wípé Adédoyin wà nínú àhámọ́ lẹ́ni? Kò ṣẹ̀yìn Oriyomi náà. But ṣé nǹkan tó burú lórí Yomi ṣe? Ìyẹn ibẹ̀ yẹn ni mo ti ní wọ́n lè ṣe nǹkan dáadáa kí wọ́n lọ́ta láti bẹ̀. Nǹkan tó burú kọ́ lórí Yomi ṣe. Ní ti Adédoyin yẹn ni mò ń sọ o. Báwo lèèyàn ṣe máa kúrò nílé ẹ̀ ó fìyàwó àtọmọ sílẹ̀? Ó lọ pé kó lọ wá jíjẹ mímu. Ó fẹ́ lọ ṣe exam. Tó bá ṣe exam yẹn tán, ṣebí exam yẹn máa tún jẹ́ kó ríṣẹ́ gidi tó máa fi lè jẹ́ ọkọ gidi fún ìyá àti àwọn ọmọ àti everybody. That is how it's supposed to be. Kó lè dá ni Oriyomi bá lọ. Títí wá ló ṣe àbí ṣé ẹni tí wọ́n pa sí hòtẹ́ẹ̀lì ṣé bí Oriyomi ni? Kó ṣe bí Oriyomi. Mo sọ wípé Oriyomi ò gbọ́ orúkọ tó ń jẹ́ Timothy rí until tí wọ́n pa yẹ. And he stood up. I am not saying Oriyomi is perfect though, don't get me wrong oh, because I know people will say but you called him out for something. Yes, we are not perfect. That is why we are human. Ọlọ́run ọba nìkan, Ọlọ́run ọba tó dá èmi àti yín, òun nìkan ni perfect. Kò sí ẹni náà nílé ayé ẹni tó bá perfect kò bọ́ síta. We are not perfect. When you are dealing with the public, some you get right and some you get wrong. Irú Adédoyin yẹn, ẹ rò wípé kò ní fi apá àtẹsẹ̀. Ìṣọ́ tó bá ní ká mo lójú kan, tó bá ní kí Adédoyin mú ojú ẹ̀ méjèèjì wá. Ipe tó bá ti mójú ẹ̀ méjèèjì wá, ò ní ríran mọ́ nílé ayé ẹ̀ tó máa fi kú o. Àmọ́ a máa rórí Yomi lẹ́wọ̀n. Ẹ rò pé kò ní kó lẹ́ni. Sherry, the joy of Adedoyin right now is for Oriyomi to go to prison. Ṣé bó ti rán mi wá sí prison. Ṣé mọ̀ wípé ẹ mọ̀ pé no. Sherry kíní tó ṣẹlẹ̀ gangan yìí. Sherry situation tó ṣẹlẹ̀ yìí. Èmi ò believe wípé anybody plan ẹ̀. Èmi ò. Mi ò believe wípé bóyá èèyàn kan wà níbí kan wọ́n wá sàsá wọn méjèèjì ó ṣẹlẹ̀. It happens. Ó kàn ṣẹlẹ̀ ni because Ọlọ́run ọba nìkan ló mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ọ̀túnla. Àwa ò mọ̀. Àwa kàn máa dìde, we make our plan. Man proposes, God disposes. I don't believe that somebody intentionally planned what happened to them. I don't believe that. But what I am saying is, bó ṣe wá ṣẹlẹ̀ yìí, there are people that will now use it to their own advantage to get back at Oriyomi and get back at Naomi. Let me tell you, there is a lot of obas. Ẹ mọ̀ pé mo ní page, there's a lot of information that gets to us. Ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà torí pé ó fi ọgbọ́n ṣe. I don't bring everything I hear on social media. You understand? Sherry bí Naomi ṣe wà yẹn, there is a lot of people in high places that are not happy with her. Ask me why. I will tell you. I got a very long letter by. They are not happy with her because they said she disgraced Oni. I'm telling you, àwọn èèyàn tó wà nínú agbára that they don't like Naomi. They said when she wanted to leave Oni that she did a divorce or disclaimer or whatever. That Naomi disgraced Oni. Ṣé rírú àwọn yẹn ṣe tí mo sọ pé wọ́n wà ní power. You know, this is their payback time. Tí wọ́n sọ wípé Naomi disgrace Oni. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé from what me I can see on social media, Oni and Naomi, they are cordial. You know, ọmọ wà láàrin wọn. I can see the way mo ṣe ṣógun gbà kan tí mo ní mo like relationship àwọn méjèèjì. Ipe bọ́n ti ẹ̀ fẹ́ ra mọ́ for the sake of their son, they are cordial to each other. But there is a lot of people tí wọ́n actually bínú sí Naomi because wọ́n sọ wípé ó wọ̀ ní nílẹ̀ by coming on social media to tell the world that òun ò sí pẹ̀lú Oni mọ́. So irú àwọn yẹn sìn payback time wọn lélẹ̀. I'm telling you, you believe it or not. Payback time wọn rè. If they have opportunity or power or anything, they will say disgrace tí wọ́n sọ pé táwọn sọ pé fún Oni. Bó tẹ̀ jẹ́ pé Oni gan lè má ríro mọ́. Mo wí pé àwọn kan wà. Kí náà ti ń pè? Kí ni Yorùbá máa ń pè àwọn tí wọ́n máa ń bá yàn jà láì ṣe pé yàn rán wọn ṣẹ́? Wọ́n pọ̀. Láti ìgbà tí social media ti dé làwọn irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ti pọ̀. Torí ẹni kọ́ lọ́hun kó máa ṣọ́ wa. You will come on social media, you will have misunderstanding with somebody. Ìwọ àtèèyàn yẹn jọ máa búra yín. Ìwọ á lọ God bless you, possible agbọ̀rọ̀ dùn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Mo rí fídíò màmá kan lórí ọ̀rọ̀ Oriyomi tí màmá yẹn tó ń fohùn lẹ̀ fún blogger kan.
tó bú Oríyọmí tí màmá yẹn ń sọ fún wípé ṣọ́ra o tẹ́mi bá lè máa bínú sí ẹ ṣó mọyì èèyàn tó ń bínú sí ẹ mo gbọ́ báyìí goose pimples ṣe sí mi lára ni mo ní kọ́lọ́n kó má máa ṣọ́ wa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí social media because that is why a lot of people you see them they keep quiet ẹni tí ò ní yẹ òǹdé gbọ́ ẹ̀yìn because àwọn kan wà gbọ̀rọ̀dùn ni wọ́n mi tí mò ń ṣe kínní ṣọ́ọ́rẹ́ dípò tí màmá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń wojú yàyẹn bá àyà mi gan já mo fẹ́ gbé sí péjì mi tẹ́lẹ̀ mo ní wò má jẹ́ ń gbé sí péjì mi you understand so fáwọn méjèèjì ń sìn there is a lot of people that are hungry and upset and they want a flesh example méjì ni mo fún yín o èyí tó wà ṣé rí mi Mr. Oriyomi ọ̀tá àti tí wọ́n ti ẹ̀ pọ̀ ọlọ́run gbọ́ tẹ bá ń gbọ́ enemy plenty Mr. Oriyomi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé rí orúkọ tó ń jẹ́ yẹn Oriyomi yẹn mi ò mọ̀ bóyá orúkọ àmútọ̀run wọn wá ni àmútọ̀run wọn tí wọ́n mú wá látọ̀run ni àbí tí wọ́n fún wọn rádà ńgbà tán bí wọn because orúkọ yẹn gangan tẹ bá ń gbọ́ téèyàn ń jẹ́ orúkọ tó fìtì ẹ̀ Mr. Oriyomi ni thank you wọ́n fẹ́ gba flesh wọn padà ṣé rí orúkọ tó ń jẹ́ yẹn Oriyomi yẹn orí wọn tó ti ń yọ wọ́n látọjọ́ yìí I pray pé kí orí wọn yẹn náà kó yọ wọ́n lọ́tẹ̀ because lọ́dọ̀ ti tèmi lórí ọ̀rọ̀ yìí on this matter tá à ń sọ yìí ni not in me I don't find Oriyomi guilty for this one because he is just somebody that wants things to go well. People that are saying, what is he doing there at 5 o'clock? What is he doing there at 6 o'clock? You know, the people are angry. Kilo lo shembe, shebi media person ni. That is him. That is Oriyomi for you. I don't know him. But I took my time to go and watch all his videos. When things has to do with children or you want to give back, oh man, Berubi Gala ni. And the fact that these organizers don't know Ibadan. Because these organizers don't know Ibadan. So that is why they went to Oriyomi. In as much as they went to him, okay, media person, come and help us to cover the events. But because Oriyomi knows how Ibadan people roll, so he decided to take it upon himself. He said he was everywhere. Gbogbo bí tó pé àwọn sí lóòótọ́, ẹ lọ wo show tó ti wá sórí show mi yẹn. Wọ́n ní lóòótọ́ o, wọ́n náwọn gan blame ara wọn. Wọ́n ní because gbogbo bí tí wọ́n pa àwọn sí làwọn lọ. Because àwọn fẹ́ make sure wípé everything lọ dáadáa. Ó mo ṣe ní ká wà careful. Ẹ má jẹ́ kí situation yìí kó jẹ́ kí everybody decide láti má ṣàánú mọ́. We need to get the balance. Ọlọ́run. We need to get the balance. If we don't get the balance, this thing will affect everybody. Go and see social media. You see a lot of people that wanted to do giveaway for this December they cancelled it out of fear. Ọlọ́run ní jẹ́ aṣọ́re dáràn. Last show tí mo ṣe kí ni mo sọ fún yín? Mo ní ṣoore. Ẹni láti wà careful. Everybody ń jà fún number 1 ní láyé tá wà yìí. Situation of the country, not just Nigeria, everywhere. Ó ti jẹ́ káwọn èèyàn di ọ̀dájú, either knowingly or unknowingly. Everybody is selfish now. Because fine, mo fẹ́ ṣoore, but ta ló fẹ́ ṣoore tó máa yọ lẹ́sẹ̀ lẹ̀? Ta ló fẹ́ ṣoore tó máa bà tiẹ̀ jẹ́? Ta ló fẹ́ ṣoore tó máa jẹ́ kó wà láhàámọ́ tí ò ní lè rí ìyá, tí ò ní rí bàbá, tí ò ní rọ́mọ, tí ò ní rọ́kọ? Ta ló fẹ́ ṣerú oore yẹn? Brown sugar. Yes, I was blaming parents before. Watch my show. I was hungry with the parents. But after I slept and I woke up, after I did that show, I said to myself that you know why I don't want to blame the parents anymore? Because I don't know what they are feeling. Mi mọ rúpò tí wọ́n wà. Mi ò mọ situation tí wọ́n wà. Mi mọ how bad is it for the parents. Ó wá jẹ́ kí mo wá tún feel guilty that I'm blaming parents because ó ṣe mí bí ẹni wípé Dúpẹ́, do you know what they are going through? I don't know. Tá bá sọ wípé okay àwọn kan greedy, wọ́n lóúnjẹ ńlé tán sì lè jẹ. Àwọn tí wọ́n wá lóúnjẹ ńlé tí òun ṣe greedy náà fi wá ńkọ́. Now tí n bá wá kó gbogbo wọn pọ̀ tí mo ní ẹ̀yin náà kìnnìkan tí mo wá kó àtẹni tí ò lóúnjẹ ńlé tí mo wá kó wọn pọ̀. What does that make me? And that is why I find it difficult now to blame àwọn kan tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí. I can't bring myself to blame them because I don't know their situation. Bó jẹ́ 1,000 fún ọmọ méjèèjì, ó di 2,000. Àwọn ọmọ yẹn á jẹun, wọ́n á ṣeré, wọ́n á tún gba gift. Ṣẹtiri thinking. Ó mo ṣe ní sórí ìwọ tó o bá ní. Your thinking will be different from ẹni tí ò ní. A lot of us tá ṣì rí já fi sẹ́nu. Thinking wa, a lọ ń fi thinking wa, a fi lọ ń bá àwọn people ìrònú. Thinking wa ò lè bákan náà. I'm telling you. You that you have. Of course, you'll be angry at people that went to go for 1,000, 2,000. You'll be angry with them because you'll be thinking that, why did they go for 1,000, 2,000? Hey, Loni, because you have.
But ẹni tí 500 naira ṣàgbà ẹ̀. Mo bó ṣe ń lọ. Do you want to know how many voice notes I got? Mo sùn tí. Me ilé sùn. My friend will testify. How many voice notes, how many messages, my inbox, my WhatsApp was full. One woman said to me that, ṣé ohun tó wùn ní 500 naira. No wá ní pé kóun wá síbi kan òun wá jẹun, àwọn ọmọ wá jẹun. Possibility of them going home with bóyá 1,000 to 2,000. And the woman now said then there is possibility of one of ọmọ òun kó gba scholarship. You know there was supposed to be scholarship on that day. Mo ṣe ní pé ṣe rí thinking wa àti tiwọn àbí kò lè dọ́gba rather. Ṣé mọ̀ pé when we now pack all of them and say greed ni. Tí wọ́n bá wà lára àwọn yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe greed tó wá ń gbọ́ táwọn èèyàn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n sọ pé greed ó lè ló bá lọ síbẹ̀. Tó bá jẹ́ wọlé ni how will you feel? Tó mọ̀ wípé kò ń ṣe greed ló gbé ẹ lọ. Tó mọ̀ wípé ó ń jẹ. People are saying pé ṣé wọn ò jẹun kan tó ṣe kinní yẹn ni. Tó wọn bá ṣe kinní yẹn bóyá wọ́n jẹun bóyá wọn ò jẹun wọ́n á jókòó sínú ilé wọn. They won't go anywhere. Wọ́n á jókòó. Bó jẹ́ omi náà máa mú o, bó jẹ́ gàrí náà máa mú o. Wọ́n á jẹ. But the fact that this opportunity is there, who will not take it? Who will not? Who will not? Torí ẹ̀ nínú ṣe ń bí mi sí ìjọba that they are picking people up to say they didn't do something right. Who is going to pick them up? Who is going to help us punish our government for the part that they took in this situation? Your people are hungry. Your people are hungry. Oúnjẹ should be the least of any family's problem in a country like Nigeria, whether you like it or not. Every country has kò sí ìlú tí ò sí. But ṣé rí oúnjẹ, o lè má ní nǹkankan nílùú òyìnbó. But ṣé rí oúnjẹ wàá jẹ. There are places, food banks, they won't give you money o. Or if they will give you money, they will calculate iye tó máa gbé ẹ lọ sílé ẹ, iye tó fi wá náà máa fún ẹ. But ṣé rí oúnjẹ wàá jẹ. Kò sí nǹkan tó ní kí ebi kò yẹ kí ebi máa pààyàn ní Naija. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Oúnjẹ mélòó lèèyàn fẹ́ jẹ? Oúnjẹ mélòó lèèyàn fẹ́ jẹ? Because ẹni tó bá ń rí jájẹ tó sì ń fi oúnjẹ sẹ́nu might decide not to go. Another thing tí mo tún wá fẹ́ pàkíyèsí yín sí ni pé even àwọn tó róúnjẹ jẹ, you know going to that event is not about the food alone. Please, let's educate ourselves. Going to that event, it is not about the food alone. Oru obìnrin tí mo ní ó raṣọ fáwọn ọmọ ẹ̀. That woman, in as much as àwọn ọmọ ẹ̀ máa jẹun, what that woman went for is that enjoyment. She's going to eat, tó bá fún lóúnjẹ, of course, but she wanted to, káwọn ọmọ ẹ̀ ṣeré, kí wọ́n jẹ, àwọn wọ́n ti rí àwọn nǹkan tí Naomi ti ṣe now. Báwọn ọmọ tí wọ́n bá lọ síbẹ̀ wọ́n ṣe máa ṣeré, tó máa ti ṣe bouncy castle. A lot of them want their children to go and experience it. Ọmọ mi ò ṣeré lórí bouncy castle rí. Ọmọ mi ò lọ sírú event bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Some parents want their children to have that feeling for Christmas. That is not food. And I won't blame any parents that wants their children to go there and play and have a nice time. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń compare nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Tàṣàkẹ́ sí ti Nigeria and get it twisted. The things that is expected of you when children are involved is different when it is adults. Whether ẹ fẹ́ gbọ́ máa sọ fún yín. A lot of people náà wá bá mi Sisi Dúpẹ́ rubbish wo ló ń sọ ṣe bó ṣẹlẹ̀ ní UK ṣe bí Àṣàkẹ́ kìíní kan. Those are adults. They are adults. These are children. What is expected of you when you are organizing for children is different from what is expected of you when you are organizing for adults. All this information tí mo sọ fún yín, it is online. It is online. Tita Àṣàkẹ́, adult kan ló ṣaláìsí. Lady kan báyìí, I forgot her name now. Adult kan, kọ́lọ́n bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rere kò sí èyí tó dá ń bẹ̀. But eléyìí, we are talking about over 30 children. You guys don't. Tó bá ṣẹlẹ̀ ní UK, èmi àtọ̀rẹ́ mi ṣì sọ láàárọ̀ yìí, if it happens in UK that 30 children lost their life, oh my God, they will grill the organizer. Wọ́n á grill wọn tó jẹ́ pé, wọ́n á grill wọn sà. Tí wọ́n bá wá rí pé, organizer ti ṣe nǹkan. God bless you. Children are vulnerable. Safeguarding children. Kò ṣe pé adults náà need the safeguarding, ẹ má ṣì mí gbọ́ o. But children need more safeguarding because they are vulnerable. They are children. They can't make, a decision by themselves. They don't know how to keep themselves safe.
They don't know how to keep themselves safe, so they need adults to do that for them. Ó mo ṣe ń sọ wípé ẹ má compare ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọmọdé lélẹ́yìí. Ṣé rí fídíò tó ń go viral tó ti ń gbé àwọn ọmọ yẹn tó ń gbé àwọn ọmọ over 20 children tó ń gbé wọn kọjá tó ń ti parí tó ń gbé wọn dání. Tí irú fídíò yẹn tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó tó ń lọ viral. Organizer nǹkan tó máa fi ojú àwọn organizer yẹn rí pé wọn ò ní ṣẹ̀wọ̀n tíntín ní báyìí ló máa kù. Irọ́ ò dá. Ẹ̀wọ̀n wọn kàn lè dínkù fún wọn ni. Tó bá rí pé okay tó bá ní good lawyer, tó bá lo àwọn loopholes, tó bá evidence that they did what is expected of them. But the fact pé èèyàn pa yẹn is going to be very I can't 100% blame the government for keeping them and asking them questions. What I am blaming the government for is that ìgbà tí wọ́n lọ bá government tí wọ́n lọ bá children and kini ẹ lọ wò ó wà lórí Facebook ẹ má jẹ́ n waste time yín kí n máa play ẹ̀. Mi mọ̀ bóyá mo gbé sí page mi but ó dà pé ó wà lọ́dọ̀ Amebo lórí Facebook ó wà ńbẹ̀ ẹ lọ wò. When she went to meet that woman children and kini kan, that woman never asked anything. She never asked about what they have in plan for security, for safeguarding. This is children. Somebody came to you as another organization that takes care of children. Somebody came to you and said, I want to organize things for children. And I did not hear one question about you asking, what have you put in place? You didn't ask them about risk assessment. You didn't ask if they've checked any hazard. You didn't ask them what plan they have. What is the security? Ọlọ́pàá mélòó ló ń bọ̀? You didn't ask. You can't put all of this on the organizers. They came to you. Because lọ́dọ̀ ti tèmi àwọn tó lọ bá yẹn is ìjọba. Because ìjọba ló create a party, women and children. Ìjọba ló create that part of women and children. Oh no ni. Irú àwọn parents that are, let's say ibi báyìí sìn, ni fídíò kan ti gbé jáde níbi tí parents kan ti ń sọ ọmọ ẹ̀ over the fence. Tó ń sọ ọmọ ẹ̀ over the fence. Bóyá ọmọ yẹn kú, bóyá ọmọ yẹn yé, wọ́n máa gbé parents yẹn. Wọ́n máa gbọ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa gbé parents yẹn. But we don't have that in Nigeria. That is why tí mi ṣe sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀. Because ta ló fẹ́ gba ọmọ èèyàn kan tó fẹ́ tọ́jú ẹ̀. Ṣé ìjọba Nigeria ló fẹ́ gba ọmọ láti tọ́jú ẹ̀? Because ṣẹ́rí incident tó ṣẹlẹ̀ yẹn tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọmọ tí wọn ò kú ní gbogbo ṣẹ́rí bí kíní yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn. Let's assume it happened in Nigeria. For every child that was in that event, tí Ọlọ́run tó jẹ́ kó yé tí ó kú, wọn ò ní tẹ̀lé ìyá wọn lálẹ́ ọjọ́ yẹn. I can bet you. Social worker ma ti kún bẹ̀ yamayama. Wọn ò ní tẹ̀lé ìyá wọn lọ́lé. Ẹ jẹ́ a fi sentiment sílẹ̀ now. You can't tell a government abroad that, oh, I threw my children and my child over the fence because we are hungry. I threw her over the fence so that she can go and get something to eat on the other side. Wọ́n máa gba ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn. Ṣẹ́rí gbogbo ọmọ tó wà ní party yẹn, tó wà ní event yẹn, èyí tí ó pa yìí, kò ní tẹ̀lé yẹ lọ́lé. Wọ́n á máa gbé àwọn ọmọ yẹn lọ síbì kan. Wọ́n á kó gbogbo parents yẹn náà. Wọ́n máa kó wọn lọ. Wọ́n kó wọn lọ ni. Wàá lọ ṣàlàyé why tó ṣe sọ ọmọ ẹ̀. But ṣẹ́rí ìjọba bíbáyìí, they can do that because àwọn ti ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe. Òtọ́rọ̀ ni kán máa sọ wọn. Ìjọba bí can do that because they know that they have done everything in their power. They know that they are feeding you. So how dare you? Àwọn tí wọ́n fọmọ wọn ṣeré. Kí lẹ rò pọ́n ṣe máa ń pe àwọn ọmọ ní ọmọ ìjọba nílùú òyìnbó? Kò ṣe pé torí èèyàn kan dáràn wọn ti gba ọmọ ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pè wọ́n lọ́mọ ìjọba. Irọ́ o. Wọ́n máa ń pe àwọn ọmọ ìlú òyìnbó lọ́mọ ìjọba because ìjọba ò fi wọ́n ṣeré. Ìjọba ò fi àwọn ọmọ wọn ṣeré. Any child under 18 ọmọ ìjọba ni wọ́n. Tó bá treat wọn anyhow, tó bá gbé ẹ mú, ọmọ ẹ lọ nìyẹn. Ó lọ ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ló máa kí ọmọ ẹ. Tọ́mọ ẹ gan bá tún wá gbọ́n tó sọ wípé ṣé ẹ ti rí ìyá yẹn, mo rántí nǹkan tó ṣe fún mi níjẹta mi ìfẹ́ rí for oṣù kan. Ó ní rí bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ. But like I said, ìjọba olóyìnbó can do that because they know that they are taking care of these children. So who are you to ṣe ọmọ wọn yamayama? Who born you? Who born you to ṣe ọmọ wọn yamayama? Kí lẹ fi ṣeré bí orí ejò yìí? Bọ́ mi ò tẹnu mọ́ yẹn mi ò sọ̀rọ̀ because mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ because ìjọba wa o kò fún yàn lọ́rọ̀ sọ. Tó bá jẹ́ pé ìjọba wa fún wa lọ́rọ̀ sọ ni mo mọ nǹkan tí máa sọ fáwọn parents àwọn ọmọ yẹn. Bó ìjọba ò fún yàn lọ́rọ̀ sọ. Ìjọba ò fún wa lọ́rọ̀ sọ. Nígbà téèyàn wá bá yín pé òun fẹ́ kó 5,000 people jọ. Tí mi ìdẹ̀ rí kẹ́ ẹ béèrè. No security question was asked. Go and watch that video. The only thing she said is, oh, you are going to come back. I would like to come. Oh, we liked what you are doing. There was nothing about the security of the children. You didn't ask, how many water stations do you have?
because ibi tẹ́ ti fẹ́ kó ọmọ 5,000 jọ water station tó yẹ kó wà ńbẹ̀ yẹn ó kéré àríwó ẹ̀rí ó yẹ kán ní tó 100 water station ní àwọn ibi tó jẹ́ pé wọ́n máa gbé àwọn omi sí that tó òrùngbẹ bá ń gbé àwọn ọmọ yẹn they will just go there and get water kò ń ṣe oúnjẹ ni mo ń sọ water that's the number one water. Irú nǹkan tó yẹ kí women are fear or whatever tán lọ bá kán béèrè nìyẹn. What risk? What can go wrong? What can go wrong? That is where risk assessment comes in. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa. Ojoojúmọ́ la máa ń ṣe risk assessment, but we don't know. We always think risk assessment is done when you want to do big thing. Even gan pa jí àsùn à ń jí à ń jáde à ń wọlé, we do risk assessment. We do risk assessment. Tó bá fẹ́ gbẹ́sẹ̀ sínú báàtì ẹ tó fẹ́ wẹ̀. Tó wò wípé báàtì yìí ó dà ipò ń yọ jẹ́ kí n tẹ́ nǹkan sí àbí jẹ́ kí n fọnú ẹ̀ kí n má bàa yọ. That is you assessing the situation. Tó ti wò wípé tí mi bá fọnú báàtì tí n bá lọ gbẹ́sẹ̀ sí mo lè yọ ṣubú. That is risk assessment ló ṣe ń bẹ̀ yẹn. That is as simple as that. Ó fẹ́ kọ́ ọmọ 5,000 jọ. You need to sit down. Ó ní mo ṣe ń wò wípé ìgbà tí Naomi lọ bá women and children kìíní kan wọn ò béèrè pé okay where is your paper of your risk assessment? What have you done? Ọlọ́pàá mélòó ló ń bọ̀? What have you put in place to stop people? Because of course they will know that tí 5,000 nǹkan tẹ́mi rò ni pé ẹ sọ wípé 5,000 péré lẹ́fẹ́ ẹ rò wípé tí 5,000 yẹn bá wọlé àwọn tó kù níta wọ́n á kàn ní ẹ wo 5,000 yẹn ti pé ajé àmà lọ́lé. No, ó yẹ kí wọ́n ti envisage wípé tí 5,000 táwọn fẹ́ bá wọlé àwọn yòókù máa fẹ́ force ara wọn wọlé. What did they put in place to stop people from going inside? There is a lot that should have been done as an organizer. There is a lot. But why I will not 100% blame the organizer in this is because all this happened before the time the organizer wants to start. Ṣé ti rí pé ọ̀rọ̀ yìí lọ irú ò dá. That is why you need to take your time and look at it. Ohun mo ṣe ní tí wọ́n bá rí good lawyer, they will be fine. Tí wọ́n bá rí good barrister, tí wọ́n dé court, tí lawyer àwọn government tó ń sọ one, tí lawyer ti wọn náà tó ń pàkíyèsí wọn sẹ́lẹ̀. Nǹkan tó máa take nìyẹn o. Bó ṣe rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ nínú lórí social media, tá à ń bára wa jà, tá à ń búra wa, kò lè ṣe ìjọba orí yín. Ìjọba orí yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Oriyomi, ẹ wá good lawyer fún. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Naomi, ẹ wá good lawyer fún. Màá aláwọ̀ ẹ̀yin tèmi ń sìn tí mo gbé sókè kẹ́ sọ̀rọ̀. Mo lè kọ́ mi lẹ́jọ́ ẹ má bínú. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n ọmọ. Ẹjọ́ àmọ̀ràn ni mo mú wá tí mo fẹ́ gbà wá lára àwọn nǹkan tí ó lè rọ kéèsì lọ́wọ́. Yes ma. Request. Yes ma. Ọkùnrin lẹni tó ń sọ̀rọ̀. Sister mi. Ẹ má bínú. That's all right. Go on, sir. Ṣẹ́rẹ́ mi tí mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́pàá ni mí ní Nàìjíríà for good 17 years. Àwọn tó bá dẹ̀ mọ̀ mi, mo ti pẹ́ lórí TikTok díẹ̀ mi change orúkọ mi change background ẹ̀. Ìdí tó jẹ́ sọ ìrọ̀rọ̀ síwájú ni pé ọ̀rọ̀ tí bá sọ àwọn tó mọ̀ mi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi genuine ni. Ìmọ́lẹ̀ tí mo kàn mú wá lára àwọn nǹkan tí ó wà nílẹ̀ ni pé ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé ká máa mú àwọn tó ń ṣe irú nǹkan báyìí ni ibi tó yẹ káwa Nàìjíríà gangan ti tara nìyẹn because ẹ wo Lagos Ìbàdàn expressway ẹ wo iye ẹ̀mí tó claim kí ló táwọn ọmọ Nàìjíríà ò dìde. There should be someone responsible for that. Tó bá pé ká máa mú irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ibi tó tiẹ̀ ká dìde nìyẹn a ní dìde a ní láti dìde. Ṣẹ́rí tá bá dákẹ́ being a police officer former police officer I will tell you something tendency pé kọ́ lo ẹ̀wọ̀n ó high o. I'm confessing to you, you can be my enemy. Àwọn èèyàn wá like irọ́, ká múra wa lọ́tà just because à ń sòótọ́ fúnra wa. Tendency pé kọ́ lo ẹ̀wọ̀n ó high. Ọ̀nà kan tí wọ́n fi ní nà ẹ̀wọ̀n sọ́nà méjì. Irú ilé ìṣẹ̀lẹ̀ sí babaláwo rí nígbà tí wọ́n lágò mọ́ babaláwo rí lórí. Àwọn èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ò ní kámẹ́rà fóònù lọ́wọ́ ní pátì yẹn. Ó ní kálukú dákẹ́. The same thing ló ṣẹlẹ̀ yìí o. Ẹ̀yin èèyàn máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé rẹ́kọ̀dì nǹkan kan nígbà tí gbogbo incident Oriyomi yìí ṣẹlẹ̀ àti Naomi o. Instead tó gbogbo nǹkan tẹ́ ti record ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé jáde sórí ayélujára kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ máa mú dání ẹ máa dákẹ́. Bí yẹ fẹ́ sún jẹ ní o. Ọlọ́run ló yẹ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ ní camera phone lọ́wọ́ ní incident báyìí. This is why Nigerians are so gullible. Àwọn nǹkan tẹ́ ti record tẹ́mọ̀ pé ó lè yọ máa jáde ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní post ẹ má dákẹ́. Tẹ́ bá fẹ́ dákẹ́ tẹ́ bá rò pé Ọlọ́run kan wà níbì kan because àwa so gullible ká bí pé Ọlọ́run kan wà lókè kan tó máa ṣàánú fún bàbá láìrọ̀ Ọlọ́run kankan ò sí níbì kankan à ń tanra wa ní o. Máa yẹn á ṣe ẹ̀wọ̀n Naomi á ṣe ẹ̀wọ̀n I'm a police officer for good 17 years if you wanna hate me
Mr. Policeman, Ọlọ́run mo wa. bá jẹ́ kí n land máa ń bọ̀ mà ẹjọ́ mà mo wá clarify point àti fi ràn kéèsì lọ́wọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká dìde if we don't get up on our asses. Orí ọ̀rọ̀ wéré ọ̀rọ̀ ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Oríyọmí yìí ó dàbí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa dáná ni o. Àdẹ̀mọ̀ pé kò lè dá à ń tanra wa because a dìde. Tẹ́ bá fẹ́ jókòó sójú kan wọ́n á ṣẹ̀wọ̀n because police station ló ti máa ń build the cases lọ sí court. Òun ni ọmọ kan tó ló jí adìyẹ gbé táwọn lọ́ọ̀yà kan jáde tán ni wọ́n ṣe oníkálukú ṣiṣẹ́ how can you be insulting? Wọ́n ti gbàgbé pé police station ló ti máa ń build the case file wọ́n kì í build the case file ní court. Nǹkan tẹ́ bá gbé lọ lọ́ọ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n á build ẹsẹ̀ cases oríṣiríṣi tẹ́yìn gangan tájọ jókòó sí níbàá tẹ́ máa shock you will be shocked because nǹkan tẹ́ bá gbé lọ ilé ẹjọ́ lọ́ọ́ máa ṣe wótòwótò lé lórí wọn ń ṣe investigation ní court o don't mix it. Don't mix it at all. Àwọn èèyàn láìkọ́ máa mix it pàtì pé ṣáwọn lọ́ọ̀yà yóò ṣiṣẹ́ wọn ni wọ́n gbé kéèsì lọ kọ́ọ̀tì ní 2010 ìgbà tó di 2014 lọ́tọ̀ sentence wọn. You forgotten the fact that wọ́n ti rope wọn láti police station. Nǹkan tó bá débẹ̀ lọ máa debate lé wọ́n lónìí wọ́n lọ́la èrò pé wọ́n lónìí wọ́n lọ́la ilé wọn lọ́ máa ti máa dàmàlà ni. Wọ́n máa remind wọn ṣeré ni. Wọ́n lọ kọ́ lo first 10 years níbẹ̀ tí kò ní sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. That is Nigeria we are. Tá bá fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi kí n má sọ pé emotional because ọ̀rọ̀ wa máa lẹ́ emotional ni. Alákọ̀ọ́kọ́ àwọn èèyàn ní láti dìde ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ní fídíò lọ́wọ́ lọ́jọ́ tí wọ́n ń ju ọmọ tó ń ju gbá tó ń ju àwo kóríyọmí tó débẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní post there those are the way to help this case. God bless you. tó bá believe pé nǹkan tí mo sọ kò make sense my dear I'm a learner now ní mo gbọ́n tán mo kàn múnú wọn bá ọgbọ́n tí mo ní mo fi wá sọ fún yín pé wọn ò ní favour kankan tó máa ṣe fún yín ní kọ́tò ó gbà tó lọ́ọ̀yà kan ní issue police station is a criminal case ló wà nílẹ̀ wọ́n ti build the case rẹpẹtẹ against it bẹ́ẹ̀ ṣe lè help máa àwọn fídíò tẹ́ni lọ́wọ́ àti kẹ́ dìde tẹ́ bá mọ̀ pé ó ti ṣàwọn nǹkan mèremère tó dáa tí àwọn kan inú àwọn kan ò dẹ̀ dùn ẹ dìde ẹ má jókòó. bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Nàìjíríà táwọn pariwo ẹ dìde tẹ́ ṣe ta ló fẹ́ kú èmi nìkan ló bí mi bí ẹ̀dẹ̀ expect pé kó dáa. Case Oriyomi is similar to Nigeria mada. It's similar to my talk Nigeria and the justice Nigerian justice criminal justice system àbíbó lè kọ́. It's similar to it. If you guys don't stand up and you are sitting down and pàdé lórí TikTok, mi náà máa ṣe tán máa bọ́lẹ̀ máa tún lọ síbi kan bí wọ́n jó níbẹ̀ máa bá wọn ṣe fàájì. Tó bá pín nǹkan tájọ́ ń ṣe nìyẹn, wọ́n á ṣe ẹ̀wọ̀n, nail it down. Thank you. Ẹni tó bá ní ìbéèrè kò bí mi mo fẹ́ gbọ́. Ta ló ní question pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ yẹn because gbogbo nǹkan tó ń sọ ẹ má jẹ́ pa nǹkan ẹyọ kan tí mi wà agree pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ ni pé kò sọ Ọlọ́run wà but èmi believe wípé ṣe rí Ọlọ́run ó ti fún wa ní common sense ó ti fún wa ní sound mind there's a lot of things we need to do ourselves Ọlọ́run á bá wa fi òǹtẹ̀ sí but if you don't do those things then it will be difficult for God to now put òǹtẹ̀ for you so if they get a good lawyer and gather all evidence mo gbàgbé láti sọ yẹn God bless you Mr. Speaker evidence is crucial because Mr. Oriyomi ti bọ́ta pé wọ́n sọ ọmọ wọn ṣe wọ́n mọ̀ now they need evidence to that effect because anybody can just come out and say anything wọn ò ní ní Oriyomi ní anything tó bá ti sọ. sister mi yes sir. ṣé bí mo ṣe ń sọ yìí ẹ mọ̀ nǹkan tó ń dùn mí ni pé tèmi nìkan bá jáde pé mo ti ṣọlọ́pàá rí ṣe kò ní dá fún yàláyà pé mo ti ṣọlọ́pàá rí ṣé mi nìkan mọ́kàn máa ṣọlọ́pàá rí. tọrọ tí n bá ń sọ tí wọ́n bá wà bẹ́ẹ̀ pé criminal case police station lọ ti ń build against you mo ti ṣe bí mo ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ mi mo ń reference ẹ má dákẹ́ bí kéèsì babaláwo rí tó ní wọ́n lágò mọ́ lórí ní pátí tó lọ ṣe MC táwa pretend bẹ́ẹ̀ ni pé kò sẹ́ni tó kámẹ́rà kankan lọ́jọ́ yẹn pé kò sí kámẹ́rà fún lọ́wọ́ àwọn èèyàn the same thing kéèsì gbangba ló ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn recording kankan kí ló dé táwọn èèyàn dákẹ́. People are so gullible up to now. Because there are some people sọ pé rọ ni pé kò sẹ́ni tó ju ọmọ. Ẹni sùúrù ṣé bí àwọn èèyàn ní fóònù lọ́wọ́ àti tẹ́lẹ̀ mi pé ọjọ́ pọ̀ tó yàn àwọn èèyàn kọ́kọ́ recording kankan. That is Nigeria for you. That is Nigeria. Nǹkan tó máa bí nínú nìyẹn. Nǹkan tó yẹ ká ṣe kámẹ́rì jáde a fẹ́ ṣe content. Tẹ́ bá ṣe kínní iná ìbú lọ́ máa bú wa. A fẹ́ ṣe ká fi stipulate the fact that if at all ẹ wo oríṣiríṣi àwọn express Benin express Ìgbàkan express táwọn èèyàn ti kú dànù. Are you telling me that no one is responsible? Mo reference ọ̀rọ̀ mi. Are you telling me no one is responsible? Tí Nàìjíríà bá fẹ́ ṣe lè ṣe foundation and scapegoating. Gbogbo àwọn express oríṣiríṣi tí ọkọ̀ ti yí dànù yẹn. Ó yẹ ká lọ máa mú àwọn èèyàn yẹn náà. We are Nigerians, we need to get up on our asses. Tó bá fi lè jẹ́ ni wọ́n pẹ́rẹ́, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ibi tó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de nìyẹn. Gbogbo àwọn èèyàn tó ti kú lóríṣiríṣi ọ̀nà yẹn, ó yẹ kó lọ rẹ́kẹ̀tà àwọn èèyàn kó wá responsible. Because bad road, bad governance. Tí bá ń sọ tí ó bá ti make sense, come on, ìgbà wo la tó fẹ́ make sense síra wa gangan. You are right, sir. Ewa 100%. Because àwọn èèyàn tó kú ní express ní ọ̀rẹ́ road àti Ìbàdàn express road yẹn ẹ̀mí tó sọnù. Wọ́n ní evidence wa. Mo rí evidence tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn dáadáa fídíò bíi tí Alhaji Oriyomi ti gbé ọmọ lọ́wọ́ yẹn tó ti já aṣọ mọ́ wọn lára yẹn tẹ́ ẹ bá zoom fídíò yẹn dáadáa ẹ máa rí máa nǹkan tó ń gbé ọmọ yẹn wọṣọ yẹn lọ́ba ó fi ọwọ́ kan fà wá sókè lórí sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ máa ṣe voice over lé lórí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa post let me quickly put this out there. For everyone that is close to Mr. Oriyomi, if you're a lover of Mr. Oriyomi, and if you want him to get out of this, the favor you can do for him right now, gather evidences. If you don't know where to take your evidence, take it to Agidigbo.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní evidence gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn and gbogbo nǹkan tí Mr. Oriyomi ṣe ń bẹ̀ yẹn, all his efforts, what he did in order to, you know, minimize what happened, take it to Agidigbo so that they can go and give it to their lawyer, because tí gbogbo evidence yóò bá sí lọ́wọ́ wọn tán fi dé kóòtù, nǹkan tá à ń sọ ìkọlà màmá fún bọ́ọ̀lù ẹ̀wọ̀n akọ̀tún máa pariwo lórí social media náà ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn èèyàn lẹ́yìn oṣù kan á wálẹ̀ lára wa, oníkálukú á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ilé ayé ẹ̀ lọ, àwọn ẹni ẹlẹ́ni á máa rùn pàlẹ́wọ̀n. Favour tẹ́ lè ṣe fún wọn báyìí ni gather your evidence, and for those of you tẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́, they need money now, they need good solicitor, they need good adviser. Ṣé ẹ má bínú pé mo dọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu, ṣé ti gbọ́? Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé gbogbo alágbà ló dé ní délẹ̀ ni? A ò mèyí tínú rùn. Ṣé ẹ mọ̀ pé program tí Alhaji Oriyomi ṣe, ẹ mọ̀ pé ó ń bí àwọn ẹlòmíì nínú? Ó ń bí wọn nínú. Ọlọ́run má mú wa fọ́tà yọ̀ ni. Nígbà tí in tó ṣẹlẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ yìí, ó ti di pé gbogbo nǹkan tí Alhaji Oriyomi ṣe, ìgbà yẹn wọn máa mú jáde pé ó ṣe báyìí. Ẹ bá wo live kan tí mo wọ̀ lọ́jọ́ kan, woman kan sọ pé ẹni tó bá ṣe nǹkan tẹ́nìkan rí, ó máa rí tẹ́nìkan rí ni. Ṣé Naomi ń ṣe ti tẹ́lẹ̀ ni? So gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ yẹn, wọ́n ti mí ni wọ́n sínú tẹ́lẹ̀ ni, wọ́n kàn rí pé wọ́n ti ṣàṣìṣe kó wá fi yẹn mú wọn ní gbogbo nǹkan tó ń sọ. So nǹkan tó fà ní ìyẹn gangan tí bàbá yẹn fi sọ nǹkan tó ń sọ. Program tí Alhaji Oriyomi ṣe kò dùn mọ́ wọn ná. Ṣó ti yé yín? Kò dùn mọ́ wọn nù, nǹkan tó fà nìyẹn. So kò sẹ́ni tí ò lọ́ta ní ayé yìí, àdúrà tá máa gbà fún wọn ni pé kí Ọlọ́run kó kó wọn yọ ni. Àwọn òbí mi ojú kòkòrò ń dá wọn láàmú, àwọn ẹlòmíì lówó lọ́wọ́, bọ̀ torí pé yìí tó ń ṣàfẹ́ gbà yẹn, wọ́n ṣà kó àwọn ọmọ, wọ́n pa àwọn ọmọ nípakúpa. So gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn, àwọn òbí mi náà ní fọ́tò, wọ́n ní fọ́t. Ẹ wo nǹkan tí Alhaji Oriyomi sọ pé ẹlòmíì ti gba nǹkan, ó tún padà wá, ó tún máa wá gba nǹkan mi. So gbogbo nǹkan tó ń gbogbo àdúrà tá máa gbà ni pé kí Ọlọ́run ṣàkó wọn yọ. Mr. Okiki ẹ ṣeun gan. Yes ma. Sisi dúpẹ́. Ọmọ sọ̀rọ̀ lẹ́kan ni bọ̀rọ̀ Okiki gbọ́rọ̀ kan mọ́ mi lẹ́nu. Ẹ sọ àwọn pọ́ìntì kan, mo fẹ́ mọ àwọn pọ́ìntì dẹ́dẹ́ jáde nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. Ẹ sọ wípé Naomi pé àwọn kan máa rò pé ó disgrace kábíyèsí. Sisi dúpẹ́. Wọ́n rò pé èmi àti yín pé ó disgrace kábíyèsí. Ok, Sisi dúpẹ́ Sherima, tá bá ní àǹfààní àti súnmọ́ Naomi, tí náà bá sọ̀kọ́ tó ń go through nínú bẹ̀yẹn fún wa. Bá a ṣe tọmọ tá a ṣe súnmọ́ tá a ṣe tọmọ yìí tá a jẹ́ mọ́ àkúrò àdìbò olúwa yìí, a máa ní etí ẹ̀ mélòó wọ ẹ̀wẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀yẹn. Títí dúpẹ́ obìnrin ni kò tó máa rí ibi rọrùn, tó máa rí ibi ilé owó, torí ibi tí Naomi wà yẹn gbogbo ló fẹ́ wà níbẹ̀. Owó wà, ipò wà, wọ́n ní money without power is meaningless. Ó ní owó, ó ní power, but tó wá fi lè decide pé òun fẹ́ pò níbẹ̀ yẹn. Ọmọ kékeré tẹ bá bí léèrè àríwí. Ṣé nígbà míì àwọn obìnrin máa rò wípé kọ̀rọ̀ ayé ó sọ ju kọ̀rọ̀ ọ̀run lọ. Mọ̀mísì mi kọ́ra mi lọ rẹ̀ mi wọn, ó máa ń pò ìkọ́ pẹ́jáde kọ́kọ́ léèrè àríwí. Àwọn tó máa ń rí Naomi lókèrè, òkèrè ni wọ́n wò wọ́n ní amókò ẹ̀rọ ẹ̀wọ̀, òkèlè ẹ̀wọ̀ ìwòsàn mọ̀ gan tí Naomi gòtù tó sọ pé òun ò ṣe olórí mọ́. Kí o tó jáde kó tó voice pé mi ò ṣe kún ìmọ̀ o, mi ò fẹ́ kábíyèsí mọ́. A ti rò kó tó ṣe pé ọ̀ní òkèrè nínú ayé. They are not angry. Ebami mute, thank you. They are not angry that Naomi left Oba. Imagine I get it twisted. I know what I saw. I know what I received. They are not angry that Naomi left Oba. After all, Naomi will not be the first woman to leave the Oba. They are not angry because of that. They are angry because of the way she left. Do you get it? Do you see anybody coming out to say they are angry with that or that Olori? No. But they are saying, even go on social media, you mama ko buy me, go page me because think about it, controversial jungba me, page me. There is another one, maybe it's a page me, there is another one. See mama konti sọ̀rọ̀. Tó ní wípé mama àwọn olóríṣà yẹn ni. Tó sọ wípé Naomi, wípé ṣé ó jẹ́ ojú ọba àbí wọ́n sọ Yorùbá kan, wọ́n no ṣe kíní kan fọba. Wọ́n ní sọ pé ìjìyà ti wà nípamọ́ tipẹ́. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mama yẹn sọ, máa gbé sí page mi. Wọ́n ní ìjìyà ti wà nípamọ́ tipẹ́. Wọ́n ní pé ká ní pé ó jẹ́ èèyàn kan tí kò wà ní public ní tó rọra jókòó jẹ́ ni. Wọ́n ní bóyá jìyà yẹn lè má bá. Wọ́n ní lẹ́yìn tí ó embarrass ọba, wọ́n ló tún wá ń fi orúkọ ọba ó fi ń dán lórí social media. Bó ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ fún yín yìí o. Wọ́n ní ó ń fi orúkọ ọba dán lórí social media. Ipe lẹ́yìn tó disgrace ọba pé orúkọ ọba yẹn náà ló sì fi ń dán. Ipe so wá rò pé gbogbo àwa máa dán lọ. Ó rò pé òrìṣà kìíní kò ní dá fóun. So like I said, it's not because she left the ọba. It's because they said she came online to divorce the ọba on social media. Nǹkan tó fi sọ mú nìyẹn o. Àti Sisi Dúpẹ́ o, ṣé mo kàn tó ṣẹlẹ̀. Even before then, I was saying it to somebody sometimes because I happened to stay in Akure for a few times where Naomi grew up, had a church before she got married to the king. Mo sọ fún yan kan mo ní ó ti yẹ kí tó bá lọ quietly tí kò bá sọ fún anybody. Àwọn èèyàn kan máa guess ni pé ṣó wà ńbẹ̀, ṣé kò sí ńbẹ̀, máa rí, máa ṣe. It's nobody's business. Secondly, she should have removed his name
immediately tó ti mọ̀ pé kò sí nǹkan rọra yọ quietly tí kò lè sẹ́ anybody tó máa ti notice pé wọ́n máa rò pé àbí yóò kọ̀ fi borúkọ church no ṣẹ́ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí wípé ó ti bọ́ sójú ayé ṣẹ́rí ọba ṣá àwọn tó bá dàgbà lákùrẹ́ dáadáa wọ́n máa mọ̀ pé ọba Àkúrẹ́ ìyẹn ń pààrọ̀ ìyàwó bí ẹni ń pààrọ̀ aṣọ ni even NYSC copper torí ṣọ́ọ̀pù wa ń gbà yín ó wà níwájú ilé ọba gangan gbà yín. ẹ jẹ́ má bínú sí skul mi báyé ṣe rí nìyẹn ọba ò complain aláwọ̀ olùgbèjà kórí social media ó lágbọ̀rọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọba ò mọ̀ wọ́n rí o ọba ò rán wọn iṣẹ́ o ó lágbọ̀rọ̀ àwọn olùgbèjà ni wọ́n wọ́n pọ̀ lórí social media burúkú. àìmọye ọba tó fẹ́ kọ́pà tó wá sáàvù lákùrẹ́ ìgbà tọmọ yẹn lọ ta ló mọ̀ nobody knew but because you kíní ìdá o ò fẹ́ yọ níná o ò sì fẹ́ jórúkọ ẹ̀ yọ kúrò yọ kún ìnìgan dànù nítorí ìgbà tó ń sọ pé Portable àti this what's her name I'm like ẹ ṣì ń pè ń pin ẹ yọ kún ìnì kúrò níwájú orúkọ ẹ má fi wọlé but my point is bóyá ṣe dáadáa bóyá wọn ò ṣe dáadáa ṣebí she has done this thing in Akure she has done it I think in four other states but there was no problem even tí Ṣèyí Mákindé ò bá fẹ́ ṣe kankan the fact that everybody ti ń clamor pé he wasn't a good governor ó máa fẹ́ jókòó lé then fi wọ́n ṣe scapegoat. Exactly. Just fi wọ́n ṣe scapegoat so that was why I was telling my husband was saying is pé gbogbo ẹjọ́ yìí ò ní lò wọ́n ti gba prosecutor. Our board of trustees they know what to do all they need is because it's a thin line between law and good deed is a very thin line as in you will not know that need a good barrister. It's a very thin line irú àná tí mo wo post barrister àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mo kọ́ wò báyìí pé ṣẹ́ni náà ló dẹ̀ máa defend àwọn people in a court nítorí Ọlọ́run and funny thing is only possible kò jẹ́ pé nítorí pé high court wà on break lọ ṣe ni magistrate ṣe dájọ́ okay let them reprimand them kí high court fi open ní new year ṣé you get but at least kàn tiẹ̀ gba bail wọn no because they didn't do this thing is but obviously not àbáwo náà ní UK bí by no manslaughter kò sẹ́ni tó máa gba bail ẹ̀. ọ̀nà gba bail ẹ̀ sísá mi níbí báyìí lásán ẹ̀kan yẹn mo sọ mo ní èèyàn kan fẹjọ́ kan sí mi ní ọ́fíìsì wa ọmọ ẹ̀ ṣubú látòrí stairs ẹ̀mọ́ àwọn ọmọ kékeré ń ṣeré ẹ̀gbọ́n àtàbúrò age 4 and age 2 àbúrò age 2 ó ṣubú ó roll down látòrí stairs ìyá sájáde ní yàrá ó pe ṣẹ́rí social worker bó ṣe kí wọn. mo 007 I brought you up you went down again. Bí social worker ṣe ń kí wọn ẹjọ́ tó rò lásán lórí pé bolo wà táwọn ọmọ fi ń ṣeré débi tó fi ń roll down the stairs but we understand that UK is different all they need is aside from prayer just get a good lawyer àtòwò wọn náwó ojú àwọn náà máa rí o ojú àṣebọ ọní Naomi dákú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ and I'm like dákú kí ni social media ń ṣe ìjọba. Sherry, it's as easy said than ṣé yẹn lè fight ìjọba ni ṣé ibi tó burú sí jù yẹ àwọn tó lè tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tọrọ ọkọ gbọgbọgbọ under any circumstances and any country's law any case tó bá ti wà ní court àwọn tọrọ ọkọ gbọgbọ gbọ́dọ̀ sọ kankan nípa ìmọ̀ ṣé tí wàá rí pé àwa la lágbára báyìí ṣé tí wàá rí pé àwa la lágbára báyìí àwọn tọrọ ọkọ gbọgbọ wọn ò gbọ́dọ̀ mention anything kódà lórí radio station or television station wọn máa yan lẹ́sẹ̀ ni pé wọn ò ní fẹ́ in depth because according to the law awuyewuye kankan gbọ́dọ̀ wáyé except for the final say of the court. So àwa la ní agbára tá a bá ti ṣe agbára ẹ lò tẹ́ bá lọ ń believe pé èèyàn lè fight ìjọba ó kọ́ dùn mí pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ pọ̀ tó máa fẹ́ argue this kind of thing down láti convince àwọn èèyàn ta ní àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ tàbí a ti gbọ́ àhesọ ọ̀rọ̀ kan bì kan yes is a submissive evidence in court má believe pé ní ìkásílẹ̀ ní ìṣe fídíò ṣéyàn lè jáde wọn àwọn ẹlẹ́rìí ló ń pè bẹ́ẹ̀ ṣé ní ta bá ń ṣe báyìí ó kọrin yọ mí lọ. Uncle Mr. Policeman ẹ jọ̀ọ́ àárín mi tẹ́ dé yẹn jẹ́ kí n kọ́ mi láàrin yẹn ṣé rí ẹlòmíì máa ní good evidence lọ́wọ́ but jáde wá sọ àwọn èèyàn máa discourage jẹ́ kí n fi eléyìí ṣẹ̀dá tó fún yín ní ọjọ́ kan ní Èkó ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní Èbúté Mẹ́ta along Apapa road ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ I was there live and direct gbogbo àti bẹ̀rẹ̀ àtàrin àti parí ojú mi ló ṣe báyìí tẹ̀sí ìdàgbà tó báyìí mo ṣe wá sí sí. nígbà yẹn ṣẹlẹ̀ tí mo fẹ́ kọ́ mi pé àkínà sọ wọ́n ní ó ṣojú mi oṣù mẹ́ta nínú ẹ̀wọ̀n ni wọ́n lọ máa gbọ́ ẹ̀wọ̀n tó máa dúró wọ́n discourage mi tó káyè bẹ́ẹ̀ ni o sábà yẹn dé court ẹ̀jẹ̀ ń dọ̀ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sáré bèrè question kan hold on ṣé lóòótọ́ ni pé wọ́n lè mú ó ṣojú mi sà ọlọ́pàá ni mo fẹ́ bèrè ẹ ṣe ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán òótọ́ ni ní àwọn ọgbà tí kò sí ẹ̀rọ ayélujára ayé ti lujára báyìí ayé tó dẹ̀ lujára àwẹ̀ mùtúmùwà mẹ̀kúnnù ló favour government of any nation it's not about common sense anymore ayé ti revolve gan ṣẹ́ni nǹkan tó fi ṣẹ́ni nígbà kan ọ̀rọ̀ tẹ̀sán òótọ́ ni
because kò sí ẹ̀rí gan níwọ̀n tó bá fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sórí ibi tó bá ti jáde ní ìsinyìí àwọn èèyàn gan tún bẹ̀rù irú pílátífọ́ọ̀mù báyìí àti irú nǹkan wo ló lè ní lọ́wọ́ so now là ń sọ sísítà mi lọ́rọ̀ kẹsàn ò dá o mi dẹ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ má ṣì mí gbọ́ ó rí bẹ́ẹ̀ but láyé ìsìn láyé òde òní yìí àwa mùtúmùwà yẹ a ní upper hand more than anything ẹni tó bá ní rán ọmọ pa then what have you been doing ṣojú kò sójú kan ṣé gbàtà ayé yí ṣojú kan ló wà tó bá yé yí tó bá láyé ayé yí bí ó ṣe ń yí lòun náà yí wàá mọ̀ pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbéra ẹ jẹ́ ká bára wa sọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Another thing tí mo tún fẹ́ put in ni pé ṣé àmọ́ pé ẹni tó sọ ọmọ ẹ̀ ṣé àmọ́ pé ẹni yẹn gan kí náà ti pè ní ó lè pe ẹni yẹn gan because ìwọ tó sọ ọmọ ẹ̀ ṣé àmọ́ kó sọ ọmọ ẹ̀. sísá mi ọ̀rọ̀ tí ìdílé báyìí èyí tó wà nílẹ̀ ní ká ọkọ̀ yanjú igi ti ṣubú lóra wọn ká ọkọ̀ gbé tòkè ẹ̀ ọ̀rọ̀ máa kọ́ oníkálukú ẹjọ́ mo bá mo wá rà òun ló wà nílẹ̀ yìí ẹjọ́ máa kọ́ oníkálukú. ẹnìkan béèrè question ní ìmọ̀ kan tó béèrè ó ní answer this question mo ti bá láti wá. brother mi ọ̀tọ̀ lẹ sọ téèyàn bá ẹjọ́ pé ni wọ́n tún ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ẹjọ́ omi ìwà ajákiri tọ́pìkì yẹn má bínú mo kàn ní fẹ́ kọ́ mi. àwọn kan fẹ́ gòkè wọ́n tó bá ti sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́pàá lòun. àgbẹ̀tọ̀rọ̀ wà náà kan tí ọlọ́pàá sọ but mi ní fẹ́ ká if we want to help these people mi ní fẹ́ ká handle issue yìí only on one side. Okay sir. Tẹ́lẹ̀ tó wà lẹ́yìn I won't deceive you we are all Nigerians this is a fight of principality. ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò ṣẹlẹ̀ lójú lásán. we need to shout out to every mosque kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àdúrà. I think they are doing that already. ọ̀wọ́n àfáà tó bá gbóná dáadáa ní Nàìjíríà we need to reach out to them. ọ̀wọ́n churches ọ̀wọ́n prophet kàn fi àdúrà jagun fún ọ̀wọ́n people yìí. tẹ́lẹ̀ gbàràgbàrà tí incident Naomi ṣẹlẹ̀ I told somebody who is a born again Christian pé Naomi ò ní place nínú ààfin Ifẹ̀ òòṣà náà ń bọ nífẹ̀ẹ́. ẹni tó bẹ́ pé a prophetess of God kò sí nǹkan kan tó kọ̀ọ̀kan ibẹ̀ yẹn àtọ́. demand ẹ má bínú sà èèyàn kan béèrè question sí nǹkan táwa ṣe ń tẹnu mọ́ pé kí wọ́n gba lọ́ọ̀yà kan mú evidence because ṣe principality cannot be proven in the court of law. ẹ bá gbọ́ bí mo understand pé kọ́ gba lọ́ọ̀yà kan ṣe everything ṣe é tún wá rí kò sí nǹkan tí àdúrà ò lè ṣe ṣe tí àdúrà bá gbà adájọ́ tọ́lọ́ máa fàánú wọn sí lójú náà máa bá pàdé. But ṣe rí principality either evidence or no evidence principality máa nullify evidence yẹn tó bá dojú ẹ̀ tán èṣù là ń bá sọ̀rọ̀ èṣù ni wọ́n tàbí àdé principality èṣù ni wọ́n bá fà á tọ́nà bí possibility wà pé wọ́n ti lọ yan ilẹ̀ yẹn kó tó di pé wọ́n débẹ̀ ìjọ yẹn you can't say anything must have happened we are all Yorubas so definitely bá ṣe need evidences yẹn ọlọ́pàá òpùrọ̀ but ká tún fi àdúrà gidi tì. méjèèjì ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni àwọn èèyàn gbàdúrà gan. because èṣù gidi ní ìjà ìṣù tó wà ogun ìṣòro tó wà lẹ́yìn. demand ṣẹ́rí nǹkan tọ́lọ́pàá ìsọ yìí wípé wọ́n ti gbọ́dọ̀ get gbogbo evidence wọn ready kan tó lọ court because wọ́n ní court kò sí evidence you have to be ready to go to court because àwọn emphasize nìyẹn wípé kí make sure wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n need kọ́lọ́run lè wá bá wọn fi àmì sí i. àti emphasize lórí àdúrà jù ó dàbí pé orí àdúrà yẹn náà ẹ jẹ́ ká àti mọ̀ pa máa gbàdúrà let's leave that one aside. àti mọ excuse me. àwọn èèyàn ti ń gbà àwọn èèyàn gbogbo àwọn ìmọ̀ pastor everybody all over the world everybody is praying now. gbogbo èèyàn ló ń gbàdúrà. tó ká bá pẹ̀lú gbogbo nǹkan méjèèjì ló important both the law and prayer. méjèèjì ló important ó dàbí ká sọ pé excuse ó dàbí ká sọ pé fẹ́ jẹ́ mo fẹ́ fún yín ní ẹ̀rí kan again ẹ̀rí tó ṣe é lọ ìlú court of law kí tó bọ́lẹ̀ mi ní pẹ́ bọ́lẹ̀ ẹ̀rí tó ṣe é lọ nìyí àwọn tí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ and the fact is this tó bá jẹ́ làwọn people yìí what happiness or remedy or happiness ló máa benefit àwọn èèyàn tó pàdánù nǹkan wọn kò sí ó máa ba nǹkan jẹ́ sí ni if so be it àwọn tó wá síbi bíi lọ́dọ̀ sí most especially àwọn tó rọ̀ ọ̀kan tó sọ ọmọ nù tàbí tó sọ àwọn nǹkan kan nù kí ló dé táwọn náà jáde ṣé Oríyọmí ló kó bá wọn. come on ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó dùn yàn lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn people yìí ni are you getting me wí àwọn gan fúnra wọn evidence ni wọ́n lọ́tọ̀. there is serenity you're right. ẹ bá kó dànù pé wọ́n ń ṣe evidence pé Oríyọmí ló ní kẹ wá ìgbà tó ní kẹ wá ìgbà wo ló ní kẹ dé cross examination that is why they need a lawyer. however mi sọ pé mo mọ̀ tán kókó tí mo mọ̀ bí kóòtù ṣe máa ń run I've been in court several times police station ló ti máa build the case and ibi tí evidence bẹ̀rẹ̀ tó yẹ lẹ́sẹ̀ máa rí pé ọlọ́pàá máa kọ́kọ́ mẹ́ni tí ó ṣe bí yóò wá rojọ́ ní police station má rí rẹ̀ di complainant wọ́n lè mú ẹlẹ̀ torí ọ̀dọ̀ ẹni investigation tí ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwọn tó sọ ọmọ nù gan investigation wà lọ́dọ̀ wọn they need to be questioned. Thank you.
Either which way, I understand for someone, I understand for go to jail. That doesn't make me nǹkan tó wà nílẹ̀ yọwọ́ sílẹ̀, kò yọwọ́ sílẹ̀. Negligence go and no we all know it. Mr. Oriyomi sọ wípé bó ṣe ń ṣubú táwọn ń try láti gbé wọn dìde. Wọ́n ní àwọn kan dẹ̀ ṣì ń ró wọlé. Wọ́n dẹ̀ ń borí àwọn tó ṣubú. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan ti débẹ̀ as far as ó ti ṣẹlẹ̀ ká máa wá bíbàjẹ́ ni because tí ọba ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá rán wọn lẹ́wọ̀n tàbí wọ́n pẹ́ lẹ́wọ̀n ọ̀tọ̀ ní kọ́ rán yàn lẹ́wọ̀n ọ̀tọ̀ ní kéèyàn pẹ́ lẹ́wọ̀n wá lónìí wá lọ́la ó lè mú yàn pẹ́ lẹ́wọ̀n. Adjournment of case àwọn ọmọ ló pọ̀ ní prison yard jù. Hello sir. Àwọn ló pọ̀ ní prison yard jù so. Wọ́n lo all school ni kí n ti principal that's Nigeria for you. Nigeria no fin ìlú yẹn bàjẹ́ wà láì. We have a long way to go. Because kò kí ṣe àwọn ọmọ school ẹ̀ tó bá yẹ pé bóyá nǹkan tó fẹ́ ṣe fáwọn ọmọ school ẹ̀ ni then the principal will ask question but wọ́n kàn fẹ́ lo hall ni so kí ló kan principal. Kò sí nǹkan tó lè work ìlú yẹn wà láì. Kò sí nǹkan tó lè tí nǹkan bá white tó bá sọ pé red ní Nàìjíríà a máa sọ pé red náà ni there is nothing anybody can do. We have a long way to go. Bí èèyàn kan wà tó sọ̀rọ̀ sọ pé òbá tí kinní kan ti ṣẹlẹ̀ pé tí mọ́tò ṣe táwọn èèyàn kú bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kó ti mú government but oníkálukú kàn dákẹ́ sórí ọ̀rọ̀ yẹn anybody ò sọ nǹkan kan títí tó bá sọ nǹkan kan kò síbi tó máa já sí you are just wasting your saliva tó jẹ́ kó fi sọ́ra. Because another thing tí mo tún fẹ́ pàkíyèsí wá sí nígbà tá a bá sọ wípé wọ́n sílẹ̀ ni nígbà tá a bá sọ wípé àṣàsí ni tẹ́ bá ti ń sọ yẹn ẹ ti ń vindicate ìjọba nìyẹn tẹ́ bá ti sọ pé àṣàsí ni wọ́n sílẹ̀ ni èèyàn kan ló ṣe ẹ ti vindicate ìjọba nìyẹn that means pé kò ṣe fault ìjọba nìyẹn a máa sọ̀rọ̀ lọ síwájú a máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ́yìn. Ṣẹ́rí sísí dúpẹ́ ṣẹ́rí sísí dúpẹ́ ṣẹ́rí ẹnu àwọn èèyàn ṣẹ́rí ẹnu àwọn èèyàn ẹnu wa pé gba àwa Yorùbá yoyobi náà lẹ́. Mr. Yenike ẹjọ hold on ẹjọ hold on ẹjọ. Okay, nǹkan tí mi kàn máa sọ ni pé I want us actually to all these things that these reasonable people these people who actually want this fight this thing. Mr. Latifa, welcome. I will say we should actually, if it's possible to write these things down, all these steps that these people who have come up and have spoken towards the advancement of what we are trying to push here. If it's possible, we can write these things down so that they are noted, so that we keep emphasizing on these things. I will say we will be active so that we can make this happen. Because see, the two policemen that have spoken, or the two officers that have spoken, they have spoken very well. And I wouldn't want us to be careless with these things. God bless you, Bancroft. I don't know. We may not know the reason why these people came up. Really, this is just God's intervention. I think us about what to do. So I want us to note these things down and emphasize on these things that these people have said, so that we can start working on these things. For me, I feel this is very important. It's not just for us to talk. It's about we acting on this vital information that have been given dished out to us. But then confess on you. God bless you, sir. God bless you. The truth is. God bless you, sir. Sisi dúpẹ́ ẹ jẹ́ kí bèrè kan lọ́wọ́ yìí kí tó máa sọ̀rọ̀ lọ. Yes, ma'am. Principal tí wọ́n tún arrest náà kí ni ti principal nínú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ sí sọ yìí? Kí ni ti principal? Do you want to hear one funny thing? Ṣé the principal yẹn tó ṣe mú yẹn? They would have gotten wọ́n ti rí offence kan. Àwa la kàn tí mọ̀ offence yẹn. Ọ̀sán náà dẹ́mi wá sí gbogbo ẹ̀yà máa. Wọ́n ti rí offence kà sí lọ́rùn ọ̀rẹ́ jí bó ṣe wà yẹn. Àwa la ìbí ká ẹ̀jẹ̀ hold on. Ó kàn principal. Sorry ma, ó kàn principal in the sense that it's a state school. Ṣóun náà take permission before kó tó pa allow wọn. It's a state school. Are you saying permission? They are supposed to each she or he or she is supposed to take permission from somewhere. Yes, every school to get government school is not a private school. To make a private decision. And if she make a private decision, Emma Benuma, show béèrè lọ́wọ́ wọn pé are the necessary things to yẹ kó wà on ground. Show fún wọn ní details of what is expected from them. Hold on. But one lost women and children. Ṣé báwọn yẹn gbọ́dọ̀ ìjọba? Àwọn yẹn náà béèrè nǹkan. Ẹni sùúrù mà àti mọ̀ àwọn yẹn náà máa ṣe court máa ẹjọ́ ṣe máa kàn wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ni why are we in a haste ẹjọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni even the parents of those children to me the parents of those children ó yẹ kó ti kó gbogbo wọn kókó wà lẹ́wọ̀n in the first we start. Irọ́ wọn lè wà lẹ́wọ̀n náà. Ẹni sùúrù ẹ má máa fẹ́ mú ṣọ̀ṣe gbogbo nǹkan. Wọ́n lè wà lẹ́wọ̀n sáà. Wọ́n lè wà lẹ́wọ̀n. Ẹ má máa fẹ́ mú ṣọ̀ṣe gbogbo nǹkan. Nílùú yìí negligence ọmọ ẹ̀wọ̀n ní. Negligence ló pé. Ẹ̀wọ̀n ní ọmọ yẹn ò bá pa yín. Tẹ̀rí crowd yẹn tẹ̀sí mú ọmọ kékeré dúró tó fi ń tẹ ọmọ pa. And you are telling don't put emotion. Enjoy your emotion kúrò ńbẹ̀. The parent should be held responsible. Yes, you're right. So to start with, the principal should be involved. Oriyomi is an accomplice. Ni Oriyomi bó ṣe wà yẹn, Oriyomi will be involved. So as many of us are saying Oriyomi should not be involved, he will be involved. But our prayer now is they've given us a clue. As many that has evidence, wọn ò ní láti lọ open email gan. They should just tag Agidigbo. They can easily tag them, share it on their wall. Àwọn ọlọ́mọ amọ́bọ̀ yìí máa collate to make things easy, so that we'll not be going in a long process. Then to ban any evidence, lọ́wọ́ to help Oriyomi
and Naomi. Those are the things we should be doing now. That they are not supposed to pick them. Even some people are saying that Abuja, they are adults. These ones are children. You call them children. Adults delay first and lobby to bound. But children la mama. Olórí mo fẹ́ corroborate nǹkan tẹ́ sọ. Ẹ jọ̀ọ́ gbà mí láyè fún ìṣẹ́jú bíi méjì. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ibo lẹ ti gbé sọ̀rọ̀ lọ́kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Orúkọ mi mò ń sọ láti Canada. Okay, continue. Mo sọ láti Canada. Nǹkan tí olórí sọ tán sí yẹn, ó jẹ́ ká mọ corruption tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn schools wa. Ó ti teach rí ní Nàìjíríà. Ṣé ní principal school? Inú mi dùn pé kìíní yìí máa kàn. Á dẹ̀ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn principal akọ wọn lọ́gbọ́n. Tó bá fẹ́ ṣe party ní Nàìjíríà nígbà kan mi mọ̀ báyìí o, tó máa fẹ́ lo field, principal ló máa gbọ́. Òun ló máa gba owó lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ ṣe party. Tó bá wù ó lè fáwọn VPs ẹ̀ lówó. Ní nǹkan bá wá ṣẹlẹ̀ nínú school ta ló máa mú. Principal ló máa mú. Get understand? So nǹkan tí wọ́n jẹ, òun náà máa ní nǹkan tó máa gbà nínú nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣí àì. Nínú nǹkan tí Naomi tó fẹ́ ṣe ó di pé èṣù ó gba gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe lọ́wọ́ wọn. But ẹ má jẹ́ ká fi emotion gẹ́gẹ́ bí olórí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Gbogbo wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo wa la lọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ tí mo wo fídíò yìí mo ń kéwì. Àti pé ní Nàìjíríà ebi ọ̀gàjà fọwọ́ mẹ́kẹ́ tó wà ń ta ó ti fẹ́ jẹ́ kí orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan yí tí ò fẹ́ jẹ́ kó mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe mọ́. You have to understand? Àtòbí tó mọ ọmọ kékeré lọ bíi méjì mẹ́ta lọ́bì kan wọ́n ti wá bẹ̀ láti bí òru. You have to understand? Òun ló fà ó ebi àti pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àti sọ evidences òun ló má tàjù. Téèyàn bá rí wàhálà ọlọ́pàá láàrin ọ̀sẹ̀ kan ní Nàìjíríà ni mò ń sọ o ẹ̀rù onítọ̀hún á gbìn. You have to understand? Nítòótọ́ àdúrà dáa ní ti Nàìjíríà nìyẹn tó gbogbo nǹkan la máa ń fi àdúrà. Host mo dẹ̀ fẹ́ rọ̀ yín ẹ má jẹ́ ká sì máa fi ọ̀rọ̀ yìí ká máa fi kọ́ ẹnìkan lọ́rùn. Mo wo fídíò kan náà wọ́n nìkan sọ pé ó lè jáwé àwọn ọ̀fẹ́ ó lè jáwé Adédoyin ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n bá ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe yìí tó wà successful tẹ́nìkan kò kú ń bẹ̀ á mà ní sọ báyìí. Bójú ogun láyé o, bá má ti múra sílẹ̀, láti ìgbà ìwé ni bá má ti múra sílẹ̀. Bá wá ìbọn àdá àti ọkọ̀, bá rẹ̀tọ̀ àtọ́ta, bá ràbọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́fà, láti jàjà òmìnira. Bá lọ sílé àwọn tó bá fẹ́ pè mí ní ìjà o. Tí n bá nílé ẹni gbógun máa fi bẹ̀ ṣe bùdó ìjà. Bàbá ò dákun dàbọ̀, bọ̀tá hàn wá ò láyé, Elédùmarè. Ayé mi dáwọ́.